Shukran sana Dennis, na karibu kwenye studio zetu. Asante sana. Labda tukianza, unaweza peana introduction yako kidogo? Kwa majina naitwa Dennis Mora Wanjiko. I'm born again, I love Jesus. And but from all those things, ministry is what I do for young people. As a young man, I minister to young generation. Yeah. Unaweza anza ukituelezea story yako. Katoi alizaliwa wapi katika familia? Katoi ni kijana amezaliwa Kiambu. Wacha niseme Kiambu ndo nilijua nimezaliwa, so ujuagi mahali ulizaliwa mpaka uambiwe. Yeah. So nilizaliwa very normal like any other child, na nimekulia huko, though mimi nimelelewa na grandmother wangu. Hivyo Katoi ni mtoto wa shosho? Ni mtoto wa shosho, hajalelewa. Wazazi wali separate nikiwa mdogo at 4 months. So my mom went to another marriage and my dad went into another marriage. But things hizo ndo vitu zilifanya nikalelewa na shosho. Jina Katoi? Yeah. Jina Katoi is let me say how do I put it? Ni jina ilitokana na ni kitu tu ilitoka tu kwa Mungu. As in what I went through, I came to realize, you know, unaweza depend na mama yako, baba yako, and you think they will do everything for you, but there is someone who is better than them, and that is God. That is God. So, for me, mimi ni Katoi wa Jesus. Amen. Unaweza tuambia sasa maisha yako, ulisoma kama mtoto wa kawaida ukamaliza hadi maisha ikaendelea vipi? Yeah, nilisoma kama kawaida kuanzia nursery huko. Before niingie class 1, 2, grandmother wangu kaenda retirement. So mali alikuwa anafanya kazi kwa government. Tukahama, tukaenda kwa salamu inaitwa Mukuru kwa Ruben. So nimesomea pale from class 1 up to class 8. Then Kwa hivyo umekuwa mtoto wa ghetto? Mtoto wa ghetto. I'm proud to be there because you don't choose where you want to be or where you want to be born. Yeah, but we choose where you want to live. Yeah. So nimekulia huko, nikasoma ka mtoto wa kawaida, na the best thing yenye grandmother wangu alifanya, alideposit in my life, he showed me the truth, and that is accepting Jesus from the word go. Yeah. Tukianza ulisoma, na after kusoma sasa, when did you realize that you are a dancer? This is something I realized at the age of, I think 2 or 3. My grandma used to go on her workplace, so nilikuwa nabaki na uncle yangu mdogo, and alikuwa napenda mziki. So kila time alikuwa anaandika mziki, juu nimeachiwa yeye, alikuwa ananiweka kando, anaandika mziki. Ile ukijaribu kulia, ukimdistract na kupiga, unanyamaza, anaandika mziki. I think hiyo kunyamaza mziki iliingia ndani yangu kabisa, ikasink, because most of the day tuko naye pale. Unajua sometimes God will use people so that you can know your purpose in life. I think hapo ndo ilitoka mziki. So from the age of 2 up to today. But I used to be a dancer. I never used to write music. I used to hear him writing and rapping, those stuff. But for me, dancing, I used to love the music. Yeah. Na uliingiliaje, ulipataje chance ya kuingia sasa kwa dancing? Sisi back then, gospel industry of Kenya, hawako wana embrace the dancing part of it, and
mimi nimegrow ya kwa church like I told you, and for us pale kwa church tulikuwa my youth, and we decided if you're gonna do this dance, how can we, you know, make people realize we can dance for Jesus. Si lazima uende club feel fit ati umedance. Sasa hiyo unaona groups zimekuwa mingi za kudance and they are doing ministry. Yeah. So for us at that time kulikuwa na kipindi inaitwa Sakata. And it was a secular platform. Most of the dancers who were there were secular. Sakata was on Citizen TV. Yeah, it was Citizen. So we decided wacha tuende Sakata tujaribu kama tunaweza weka picture ya gospel. So you formed a group? Yeah. So tuka form group, tukaenda audition, and we managed to you were shortlisted? Shortlisted. But the thing is tulikuwa underage. So kupatiwa that big opportunity ilikuwa challenge. So tukaambiwa instead of maybe you guys going home and do whatever, mnaweza mingle na other groups. Wale sasa wakubwa. Wale wengine wenye wako na maidi nini. And that for us was a win. So we were very excited. Na tuko pale tunaangalia, we learn from them pia as they learn from us. So nikiwa pale I was a b-boy, I used to spin with my head, kuzunguka na kichwa. And kawaida ya b-boy, they want to show up themselves, you know. B-boy are those people who spin with their head, kichwa iko chini anazunguka. So wanapenda show up sana. So that's the kind of the dance you did? Yeah. Nikiwa pale nikaingia nikafanya spin ilikuwa inaitwa 360. So nikifanya hiyo nika feel mgongo ime twist ukifanya ile spin. But haikuwa na pain, haikuwa na uchungu, sikusikia anything ati cause nilitoka hapo nikiwa mzima. Wakati ulikuwa una dance ama ulikuwa na spin, ndio kichwa yako ikatwist. But you, at that moment backbone ikatwist. But at that moment au kurealize au kusikia ni kama ni shida. Sikusikia. Hakukuwa na uchungu wowote. Hata. So nilikuja kujua later nini ili happen, cause mgongo ili twist ikaua nerves zote. So I couldn't feel any pain. Hata ungenichuna singesikia uchungu at that particular time. So after there nikaenda home. You were able even to walk? To walk, yeah. Nilitembea kutoka South B, go down mpaka Mkuru kwa Ruben. Mguu tu hivyo. So the next day was on a Sunday, and like a good Christian I used to serve. So every morning nilikuwa naamka, every Sunday morning naenda napanga kanisa, napanguza viti, then narudi nyumbani ndo nakuja for the main service. So nilienda na nikafanya what I used to do, nikapanguza, nikarudi kwa nyumba. Kujitayarisha urudi kanisani. Urudi kanisa. Now the moment nilirudi kwa service, kukatu chini, ndio reaction ika come out. So I started sweating all of a sudden. One of my legs ilikuwa tu ina shake, my right ina shake, and joto ikapanda. So mguu kushake nilishindwa kuicontrol, so ika stretch, kustretch ikapush wenye walikuwa mbele yangu. Ili stretch sasa. Haingeweza kurudi nyuma. Yeah, so I was out of control, and nilileta attention juu watu walisukumana, wengine wakaanguka. So instead of mimi to take the attention from the preacher to myself, I decided let me walk out and go. But I was so confused. I walked out na nikaenda
au kuelewa ni nini? Sikuwa naelewa ni nini inaendelea. So kufika kwa nyumba, I made a prayer and I told God, kindly God, nipatie usingizi na I hope nikiamka will be okay. Sikumaliza hata dakika kadhaa, nikalala. Kulala, from that time, hapo ndio life yangu li change. Ulienda nyumbani peke yako, hakuna mtu alifuatilia? Yeah, nilienda kwa nyumba peke yangu. And now for me, this time enye naamka, enye nimetoka church is around 11 or 10 am. So, nikienda kwa nyumba, venye niliomba, maybe I knew, ndaamka jioni or something. But, hii time naamka, nikataka kujua what time is it. And I had a kabambe. So, ilikuwa kando yangu. So, nimefungua macho, niangalia time, and nini. Nikienda kuchukua simu, nika realize my hands are not moving. Nikasema, let me see if I can come out of the bed. Nione kama naweza shuka kwa kitanda. Na nika realize siwezi jitoa mahali nilikuwa. For me that was like a dream and I wanted to wake up in reality. So nikajaribu mara kadhaa. Nika find out siwezi and I'm not dreaming. This is the reality, is either I accept or no. But you see, hujaifanyikiwa kitu kama hiyo. And I've been serving. And I'm like, God, I don't know what you're doing to me. And why are you letting this happen to me? And I've been serving you. And let me tell you one thing, as Christian, you think when you get born again, everything is going to be easy for your life. But to be honest, happen. That's not the case. That's not the thing. Yes, the Bible is so clear. It's, God will give you the grace to sustain you in and out of season. It is not about protecting you from all this. Job alipitia the same thing. If God wanted, Gambia, no. Challenges are there. No. Challenges will come. Yeah. And for me, that was not clicking in my head. I thought, God, you have to give me a smooth and a good life, not going through anything. But I think that was something God wanted me to know. It is not about keeping you safe. It is about giving you the grace to sustain you when you're going through something. So, nimekuwa emotion. Asking God all type of question, and all of a sudden there was this guy who used to smoke at my door. So kijana alikuwa avuta bangi. Na ghetto ukivutia bangi hapo nje, juu ni mabati inaingia hadi kwa neibani, ni vitu kama hizo. So nikasikia akisema, Katoi, kwani siku hizi tunaendanga kanisa moja? And I was like, anamaanisha nini? So nilijipanguza, nikajicompose, nikamuita. So akazima bangi yake akakuja. Ni aje poa, nini, kofiti ya. So nilikuwa na act kama mtu hajafanya. Kama uko sawa. But in my mind I wanted just to know what I need was. And nikamwambia, sikuja unipatilia hii simu. Imagine nakuita kutoka huko simu kwa hapa, ukuja unipatilia. At first anaona nika unamchezea. Unamchezea ama unampima akili or something. So aliniangalia tu akacheka akaniambia, nyeka Katoi uko na utoi mingi. So chukue tu simu iko kando. But ako anajua what was happening to me ama what has happened to me. And out of that nili feel
nitamuelezaje huyu jamaa ajue situation niko, because even me myself I don't believe in the situation. So machozi tulitoka and mse akaniambia bro, acha tulia, acha nikupatie simu. So alikuja akachukua simu, nikamuuliza ni saa ngapi. Instead ananiambia ni saa ngapi, juu ilikuwa simu ya kabambe, alifinya button akaniwekea kwa face nione. Mimi niko pale nimeona ni 5 something PM and it is on a Thursday. Remember in my mind, in my mind, it is on Sunday, maybe afternoon or evening. I remember you slept on Sunday. Exactly. Thursday. So I was like, I hope hii kabambe tu imetupa network niseme ukwe. Nikamuuliza leo ni lini, akaniambia today is on a Thursday. That's where niliconnect akisema kwani siku hizi Katoi tunaenda kanisa moja. Because every time I come to smoke, nilikuwa namwambia ende uvutie bangi zako mbali. From Monday to Thursday. Hujawahi mwambia. You slept for 4 days. Yeah. For me that was, you know, ni kama hoto. Yeah. How? Because mimi najua nililala sana. Sunday level. So nilikuwa emotional tena. And akaniuliza nini mbaya, nikamwambia as I speak siwezi jitoa mali niko. And he was like, how? And why? Why? Did you get yourself into an accident or something? And I was, no. Let me tell you, God can use anyone. Do you know what this guy aliniuliza? Have you eaten? Someone who even is not a born again Christian, he doesn't believe maybe in Christianity. But the question was, apart from all that story umeniambia ati huwezi jitoa, umekula? And I said, no, sijakula, nimeamka sai. And alienda akakuja na uji akanilisha. And then you could not even feed yourself. Yeah. I was like a born baby. So after many feed, alienda, we were living in a, you know, a family plot. Inye grandmother yangu alinunua na retirement benefits. So akatoka akaenda akaambia ngole yangu na aunti zangu. And that was the case. So walimwambia nitapona. Let me tell you, I stayed on that place for 3 months. In that house? In that house. Au kwenda hospitali? No medication, no nothing. You see, the Bible is very clear. When the Bible says your mother and your father will forsake you, but I, the Lord, will never forsake you. Don't think it's a joke. I saw it. Me, I thought my family will be the first people to take care of me. But God used this young guy. A stranger. A stranger. Yeah. A neighbor. A person who I used to provoke. A person maybe who I never wanted Diani to be like him. And huyu jamaa alikuwa anaenda shule. Akirudi anakuja kuniuliza the same question, umekula? Ananibadha, ananipeleka choo and whatever. He took care of you. Yeah. At the eyes of my family. Wow. Tulikuwa tumefikia pale ambapo ulikuwa unatuelezea ulikonjeka ukakaa kwa nyumba actually for 3 months. Yeah. Watu wa familia hawakuweza kukushughulikia. Yeah. Maisha iliendelea vipi? After this 3 months, mimi nilikuwa nimefika to a position, this guy took me in because aliona
no one is, unajua hakuna mtu anakea. The family wako like, he will get well. Atapona tu, but they are doing nothing. Kunifeed hakuna mse, okay, anakam kunifeed. Uboy ndo anakam. Hata wakiambua situation yako venye ilikuwa they come and saw me, walikuja wakaona. It is not something enye unaambiwa. It is you're passing through my door. Ukitoka nje ya hiyo plot. Mko tu plot area moja. Ploti moja. So you remember I was a dancer, and there was this particular time tuliko tumeenda uchi perform, and I met this woman. She was so passionate about, you know, ministry, and we became friends. And it happened ako around, and he was asking where I was. So this guy pia mwenye alikuwa amenitook in, he was afraid because of my venye nilikuwa, afya yangu ilikuwa imezoroteka to a place whereby nilikuwa natolewa nje, nataandikiwa gunia na utajua kidogo, tena unarudishwa, then narudishwa. And I remember this particular Saturday nimekuwa nje na utajua. So nikiwa pale nimeko nje na utajua, anko yangu akapasa, alipita tu kando, akiingia kwa plot akakutana na ndugu yake. So akamwambia, we need to be ready, hii ni ukimwi. What? And by the way, ungeniangalia na whatever he was saying, you could have believed it, because nilikuwa afya imedhoofika ile. So wao waliona kifo, walikuwa wajitayarisha mambo na mazishi sasa. Exactly. So for me that was too much to take in, and I remember crying to this guy, and nikamwambia usiwahi nitoa nje. Yeah, if I will die, let me die without, you know, blaming anyone, or maybe having someone nimekari mtu. And it was like that, alinirudisha kwa nyumba. And this particular weekend, ule madam nilikuambia alikuwa in Kenya doing ministry. As he was asking about me, nikamwambia ukijana enda umuambie mali niko. He came and she saw me, the condition I was, and he was supposed to go back on the next day. It was on a Monday. And before I ended, alinichukua anipeleka hospital very early in the morning, around 4 a.m. And I was, you know, taken to a hospital. Na nikakuwa admitted. Yeah. Muda wote ulikuwa unaenda hospitali? No. I was using medicine zenye si ya hiyo ugonjwa. So nikaenda hospitali, nikakuwa admitted, na nikakuwa kwa ward, but she made sure my family knew where I was. Sasa nikiwa pale, the first week I went into a coma. Niko naongezewa maji damu. So I went into a coma. I don't even remember for how long. I think a week or something, I don't remember. So the time nakuja kurudi back, wow, niko kwa hospitali, and for me I thought nikiwa kwa hospitali, now everything it will be okay. Itakuwa sawa. So body yangu ilikuwa na vibrate. So kwa ile kitanda nikiamka after coma for some few hours, hiyo body bado ikaanza kuvibrate. So nilikuwa nafungwa mikono kwa bed na miguu ndo nisianguke. Ile ward ilikuwa na 6 bed. Kila bed ilikuwa 2 patients. So mi peke yangu ndo nilikuwa nimewekwa peke yangu juu ya condition.
So this particular time, one morning, doctor amekuja kuita call, and the other 10, patients were absent the same night, same day, and watu walikuwa wamepass. Ulikuwa watu 12, 11. Wote walikufa. The 10 nikabaki peke yangu. So this doctor came and aka prepare body, akazichukua akazipeleka kwa morgue. So na watu wengine wakaadmitiwa, another 10 good patients. Walikuwa better than me, way further than me. Hata ungesema mtu wako mgonjwa, wengine koza anajipeleka anaenda anaotajua hivyo. This particular night wameadmitiwa asubuhi. The night tukiamka, all of them again walikuwa wamekufa. And the same doctor who mwenye alikola Korlol asubuhi janake ndio amekuja bado wakapata kuita na akapata the same case. But unabaki pale pale. Yeah. This doctor aliniangalia na ile macho ya who are you? Ile macho tu inakuambia, utatuambia we ni nani. Hizi vitu happening. But since umekuja, why? One thing, sikuwa na visitors. Huku unatembelewa na mtu. Sijawahi kuwa na visitors. Even your family members. Yeah. So doctor akaanza, who is that guy? Nani alimleta? Nini? Where is he? Sasa alitaka kukujua zaidi pia. Kufollow up, hakuna trace ya mtu. It is me and God. Now walikuja ka prepare the second round. Now akadmit wengine another 10. What the next day morning hawako. Those are 30 people. 30 in 3 days. Kufuatana, haipiti kesho. Wameadmitiwa leo. Asubuhi they are no more. Now the third time ilikuwa mbaya cause daktari alikuja kaniambia on face, tumeona watu wengi kama wewe na hautakuja kusacrifice watu in the name of your sick. He thought you are the cause. Yeah. He thought maybe someone who is doing human, sacrifice or something. And for me, that was not me. Waliita watu, naona wale watu tembelea watu hospitali. Pastor, walianza ku make calls. Now after the third time, waka make calls. Hiyo ward ikatolewa vitanda zote nje. Nikeko katikati. You were left alone. Katikati. So mapreacher walikuja nini kuniombea, thinking that maybe nimekuja kutoa watu sacrifice. Niliombewa, nikaombewa and for me nilikuwa nauliza God, why are you nitoke home nikuje Osina then nitapona, then kuja kupitia hii story. So for me, I was so bitter with God, and I was no God, kama hii story tufanye tu rahisi, Mungu nichukue. And after nimombo nilirudishwa kwa ward, vitanda zikarudishwa, waka-admit patients wengine. And the funny thing, walikuja wakiekelea New Testament Bible on my side. So because of what they believed. And this other morning, Udokia kikuja kuita choral, the 10 were present.
And that's why I was announced dead with this doctor. And he confirmed. You know, when a doctor confirmed, you know, hii theory ya udaktari akiconfirm ameconfirm. Uliconfirm you are dead? Dead. Were you sleeping? Were you in a coma? I don't know what God was doing. I was put on a body bag, well prepared to be taken on a mortuary. But let me tell you one thing. This is what I will put it. Let me give you a picture. If the devil knew Jesus, if Jesus died, our sin will be forgiven and we will have the grace direct from God. He wouldn't allow Jesus to be crucified. But he thought when Jesus will be crucified, history imesha. Ni mimi tutapambana na wanadamu. Hakuna grace. But the grace had to be renewed from the cross. So instead of me being taken to a mortuary, I was taken to a semi-morgue. Reason being, they have to trust my family so that maybe my family will suggest which funeral home I will be taken to. But already umetengenezwa, umewekwa kwa body bag. So this time for me nikilala nilala hospitali kwa ward. And as I'm waking, kuna mtu alikuwa amedai. Pia akaletwa kwa semi morgue. So alirushwa juu yangu. Pap. So nikarudi. And I thought maybe kuna mtu ananiamsha. Niko kwa bed. Nikienda kutoa, nadhani unajua mind yangu iko kwa bed. Nikienda kutoa like blanketi hivi, nika realize this is not a bed. I'm somewhere else. And kujishika hivi nilikuwa naked. Na nikajua, you know, there is, ukiguza tu utajua easy blanketi. And nilifungua zip pole pole, nikatoka. Kutoka nika crawl uko nje. And nilileta, you know, attention tena kwa ile hospitali. There was this lady, sija kumention here because of time, who used to, she was a nurse. Her name was Irene. Irene used to feed me because nilika hosi 8 months. So he had never saw anyone coming to visit me. So he was taking that responsibility. Ya kukufeed. Yeah. For me, that was a guardian angel being sent to me. So in your life umetumiwa watu wa kukusaidia kwa sababu kuna ule mwenye alikuwa neighbor kwa plot, mwenye alikuwa nafuta bangi ndiye alikusaidia for 3 months. Then umeenda, kumekuja mmoja kutoka Uganda ndiye amekushika mkono akakupeleka hospitali na pia alijaribu kutrace familia. Then there is this nurse. Mwenye anakutunza ukiwa hospitali ndani. Even after watu wa familia na marafiki wenye ungedhania watakusaidia kukosa kusaidia. They never can do for me. So watu kusikia hiyo, unajua mtu kutoka kwa semi kutoka, how was it? Not easy. It was something very strange. And it is not the day yenye ulieko ndo unatoka. And how did you feel kujua ulikuwa umewekwa pamoja na watu wenye wamekufa? It was horrible because mimi niliamka na stickers hapa zimeandikwa jina yangu, ingine hapa, ingine kwa miguu na ingine kwa chest, jina na age. That was the end. Not of me, humanity. Yeah. Because I think God I dang it that way. That's not the direction of God. And after nimenini crawl kutoka nje, hii story yote ule nasa kasikia. So alikuja na wheelchair na bed sheet. Akanikava. I was totally naked. Akanikava, akaniekelea kwa wheelchair. Then akinirudisha kwa ward.
akasimamishwa na ule daktari mwenye aliconfirm I'm dead. Akamuuliza, where are you taking this guy? I have some paper, I have some document that inasema huu jamaa amedai. So he called the nurse to, a room, and he was like, no, we are not doing this, Irene. So daktari alitaka kufe tu. Yeah, and he was saying, let's deal with it. I have the certificate. Just because amejaza makaratasi na forms. Do you know what iliniokoa? Irene alioga mikono akaambia, if we'll do it, I'm out of it. And that's how my life was restored again through this particular nurse. I was taken back to the ward. Sikumaliza hata mwezi tena after nimetoka morgue. Nikaanza kuwalk, nikaanza Did the family kufeel. hear about your story about umewekwa morgue? No one. There were no here, so no one could even hear that. No one knew what was happening to me in there. So nikakuwa ni kama nimepona. And all of a sudden, out of nowhere, namba ya uncle yangu ikakuwa traced, and he was called, and akaambiwa unaweza kujia patients, amepona. About the bill, me I asked about the bill, and this nurse alikuja akaniambia someone sorted it out, and I was like, who? I knew my family couldn't afford that kind of money, but someone, even today, siwezi kuambia nani alisort. I really wanted to know, but sikuwajua. So nimeenda home, nimepatiwa prescriptions, papers za madani kitumia. I handed it to my uncle, and he said he'll get the medicine for me. Remember, najitembeza, so I'm not that worse. If I go and use the medicine, maybe ningekuwa fiti. Kufika home, dawa nini nitakuleta kesho. Dai patikani first month, dai patikani second month, si hati haipatikani. Hali misplace the paper, and hakuniambia me misplace. So the moment ananiambia, my body was already on vibration again. Do you know how I used to sleep? I used to get 1 or 2 minutes to sleep for 2 minutes was a luxury for me. Kupata usingizi. Usingizi for 2 minutes. This is how I used to sleep, because the brain was already damaged, and the shakiness and the vibration. I used to bite mbao kama hii ya kitanda yangu, ndio akili itulie nilale for 2 minutes. Na hiyo 2 minutes ukiangusha shindano hivi naamka. So ilifika place nikakuwa bitter with the life and even God, and I took a bottle of paraffin, cause venye nilirudi home nilienda nikafichwa kwa room. Siwezi toka, huwezi niona, niko pale ndani. So hiyo room ilikuwa ya kupika na and whatever, you see. Juu choo nenda kwa hiyo room. You can imagine the smell and everything inside that room. It was not pleasing. So nilijimwagilia mafuta na nikaambia God, now this is enough, and I wanted to end my life. But I asked God, if you know you're not done yet with me, prove it now. Niko na kiberiti, nataka unisave before niashe kiberiti. Guess what? The same guy who used to smoke, alisikia mafuta ikinuka, akaingia, and he took the kiberiti from me. That was a prayer answered to me, and from that I knew, now God, you have a purpose for me, and I kept it like God wanted to prove something. Yeah,
And from that, nikasema, instead of complaining, why should I thank this God for that one answered prayer? And I started, being positive to what I was going through, and I started stop looking at my family and start focusing on Jesus. Niliambia God, mimi na fast. I fasted for 21 days without taking anything. 21 good days, not in a good health state or something. And I told God, this one has to happen. I have to see you. Let me tell you, peace came in me. The love of Jesus started flowing in me. When the love started flowing in you, even the people you hate, you start loving them without even your control. And from that time, you remember I used to hear music. I had written some few music. Nakumbuka back in the days, kuna Afro cinema will continue shortly. You see that instrumental that in a play before the movie starts. I used to write music with that flow. And one particular day, this guy who used to dance the same group came to pass by, and alinikuta nikimba. Alisimama kwa mlango kasikia nikimba. That was the only thing I had in me to sing for my God. And he was like, now, this guy is a good singer. This guy can do music. So alinijoin. Kunijoin, tuka jam kidogo, mziki ni nini. And I decided instead, ukiwa na empty mind, utafikiria vitu zenye hufai kufikiria. So I had some little money somewhere, and I said, you know what, instead of doing nothing in the music, and wacha pia nijikeep busy. Nilikuwa nimejua kushona shampala. Zilikuwa ni vitu za kitambo watu walikuwa wanavaa kwa mkono. So nikampatia hiyo doa ya material, and I used to, my hand was very shaky. Since it time umefast for 21 days and now you start singing with that guy, life imekuwaje after umejiaccept, umejikubali, umeforgive all those people? Let me tell you, I started by forgiving myself and ask forgiveness to God for the bitterness I had towards him. And I forgave the people that I thought they were wrong, who did maybe nilikuwa dhani wamenifanya kitu mbaya. And to accept myself was another thing, because when life gives you lemon, make it a lemon juice, it will be so easy for you to swallow it. But ukingangana na hiyo lemon itakuweka tu pale, yani unaniget. So I forgave, and after nimefanya hivyo, I did a song ilikuwa inaitwa Iwe Mbichi. And that same year, mimi nakaga kwa nyumba, tumeenda na huyu boy producer, tumejenga shampala, imetupatia do, tumeingia studio, record audio, na iko out. But I had nowhere else to, I didn't knew any platform to sell my music or something. So kulikuwa na kitu inaitwa Mkuru Awards. So boy tulifanya naye ngoma, alikuwa anaenda akisikizisha watu hiyo ngoma. Guess what? Ikakuwa nominated, and it took an award. I took Best Inspiration Artist of the Year. I never had a smartphone to vote for myself. Even today, I don't know the people who voted for me, but I was announced as a winner. And from that, God ali opened doors until today. Let me tell you one thing. If you ask me today to blame God for who I am right now,
I will tell you I can never blame God. Reason being, every time I open my YouTube channel or I open my Facebook account, inbox or DMs on my Instagram, people are saying, Katoi, I heard your story and I got born again. That is the most, yani, yeah. Imagine maybe if ingefanyika, more than a million soul, maybe wangekuwa wamepotea. Ama mtu ana give up na life. Tukimalizia, unaweza sema your last words as you give hopes to those who feel they are hopeless. Yeah. Wenye wewe ulikuwa umefika pahali umekufa, umetamani pia wewe mwenyewe kukufa. Yeah. Kuna mtu ambaye ako mwisho. Maybe yeah, you can give hope as we wind up. In life, lazima go through vitu mingi sana. But the question is, where have you put God in what you're going through? Have you allowed God in your situation? Because the moment you allow God in your situation is the moment He will come and rescue you. It doesn't matter what you're going through right now. Inaweza kuwa ni rent, inaweza kuwa ni nini. But have you let God come between you and the situation? Because the Bible is very clear. Pray. The Bible says, when you find yourself in trouble, pray and I will answer you. Shukran sana mtazamaji wa Mwangaza TV, na shukran za dhati kwa kutazama kipindi cha Nafasi Nyingine Mwanzo Mpya. Tumemsikia Katoi akielezea historia yake. Najua unaweza kuwa umepitia mambo magumu, unaweza kuwa mambo yamekuwa ni mazito, lakini kumbuka ya kwamba Katoi alikuwa amefikia pahali amewekwa kwa mochari pamoja na wale ambao walikuwa wamekufa, lakini kwa sababu Mungu hakuwa amemalizana na yeye, hakuweza kukufa, mbali alitoka mahala pale akiwa na ushindi. Na siku ya leo anasema ya kwamba anashukuru Mungu ni kwa sababu katika maisha ameweza kupata tumaini, na siku ya leo anatoa ushuhuda na akipatia watu wengine tumaini, akiwaambia kwamba katika maisha kunayo nafasi nyingine. Tutaungana na wewe katika kipindi kingine. Nimekuwa nahodha wako Margaret Kambo. Shukran sana kwa kuungana nasi.